Alright, Assalamualaikum. Bersama dengan host anda Ezri Mukris dan juga Mia Hassan dalam Borak Teh Peng. Selamat berhujung minggu guys. Macam biasa secara langsung selama 45 minit dekat Astro 122 dan kita boleh tangga juga dekat Facebook Live. Like, comment and share. Okay, kata Ezri selalu. Okay. How is everyone? How is everyone? How is everyone of you at home? Semoga kita orang baik-baik aja, kita orang kekal mengekalkan SOP. Jangan lupa kita masih di dalam pandemik COVID-19. Sebab kata Fian Fandi, kita masih belum menang guys. Jangan, siapa ikut orang jangan. Okey, kita kami duk Mia di set yang baru itu Mia jauh. Okey, kita disponsor tempat kita oleh di BKU dan Mia kongsikan apa yang current issues kita. Okey, kita tahu Ezri kan kau udah complete vaksin, mesti kan ada apa nama sijil, sertifikat. Aku dah. Ada, saya dah kemadah kau sudah ada. Kan kita tahu ada orang berjual mula kad. Peringkat ya, so dengan sida authority pihak berkuasa menunjukkan kau udah complete dos lah. Okay. Jadi pihak KKM daknya menafikan yang daknya ada ngeluar kad juga. Minat daknya ada ngeluar sijil. And sijil ya hanya terdapat dalam My Sejahtera. And sekali dengan QR code lah, sekali dalam kita orang pun aplikasi My Sejahtera, KKM sedang ngeluar kad, okey? Yes, yang mengeluarkan kad ya adalah orang-orang biasa lah. Yang untuk bola side business ada dekat Facebook ada. Kami pun ada bola. Mun mau PM kami. Promosi. Tak boleh didengar. Tapi mungkin kita orang nak bola, sihat lah. Boleh tapi bola. Just Kementerian Kesihatan yang ada nya sedang ngeluar kad. Yes, yang sedang originally keluar dari KKM lah. Yes, hanya di My Sejahtera. Alright, that's it. Next one. Next pasal what's viral. Okay, what's viral tu still dalam Olimpik kita pun tahulah dan aku dah terbaca sikit artikel pasal the youngest atlet memenangi pingat emas untuk Olimpik Tokyo. How youngest is young? 13 tahun tu. Kau 13 tahun main bola? Main naik juruk. Baru masuk sekolah menengah. Kenya dah menang pingat emas di Olimpik dan atlet tu adalah Momiji Nishia, atlet dari Jepun, skateboarder lah. Sukannya baru dikeluarkan this year for Olimpik and then-nya dah jadi champion mengumpul mata. Sukan ekstrim. Yes, sebanyak 15.26 mata sekaligus berjaya mencipta rekod sebagai pemenang termuda dalam sejarah permainannya. Dahsyat lah. Aku waktu sekolah main apa-apa sukan pasti lepas. Main Olimpik berpadah. Kau main apa di sekolah? Seda. Kan archery. Seda, ya bukan sekolah, ya luar. Aku jenis outsource. Alright, so that's that untuk kita pun current issue dan juga our what's viral. Jadi jangan ke sini-sini, kami dua Ezri akan banyak lagi benda yang nak di-share. Ada di and what's on Twitter. So, kekal di Borak Teh Peng. Kita kembali lagi bersama dengan kami dua Ezri Mukris dalam Borak Teh Peng. Kita orang tertanya-tanya, kami orang tak bukan di studio, okey? Kami orang di luar di Dewan Bandaraya Kuching Utara. Bukan green screen tu. Bukan. Bukan dapur ke? Bukan, boleh pegang. So anyway, sebelum kami orang lebih dive into the macam biasa kami nak mula announcement. Okay, mun kita orang terlepas any of our show and then bukan saja show Borak Teh Peng, ada Sejahtera Asia, Legasi Seni, Gaspirasi dan semua benda yang lain, kita orang boleh check it out on YouTube, okay? Type je TVS TV MY, pasal keluarlah terpampang lah benda-benda terbitan TVS this year. Kita orang boleh check out. And then please do follow us on Facebook and Instagram TVS TV MY. Kita orang boleh dapat tangga, kami orang pun update, mungkin ada vacancy kah, ada pitch it, kita orang ada idea, pitch it, you do you. And then one thing, benda yang paling penting, mungkin kita orang ada feedback ataupun ada questions kah, ada soalan kah, ada idea yang fresh kah, mau di-share dengan tim Borak Teh Peng, please send us an email on borak@tvstv.my. Okay, borak@tvstv.my. Kami orang sangat menghargai
feedback kita orang. Okay, mesti slide me and Ezrin Chris a DM je lah on Instagram. InsyaAllah memang baca. Hai kepak aku dengar kau kakai. Tak break terus ke tau? Belum start. Belum start. Okey. Aku announcement. Announcement. Alright. Before kita masuk ke Did You Know, kita nak kongsikan sikit lah yang kita pun special guest untuk hari tu. Kita nak kelakar sikit pasal transformasi digital ke arah membentuk Bandaraya Kuching Pintar and that is why kami dok Mia dekat DBKU, Dewan Bandaraya Kuching Utara. Okey, Did You Know? Kita pasal still pasal Olimpik. Tadi kita akan hal apa nama teenager menang emas semua dan tok nak kakak sikit pasal jagoh angkat berat dari Filipina. Okey. Janganlah je elak. Hidlin dia kalau masih faham. Okey. Hidlin Diaz. Nya viral juga is because Hidlin Diaz tu pernah terkandas dekat Malaysia, dekat Melaka to be exact. Disebabkan oleh pandemik COVID-19, but then benda yang asyik memata semangatnya untuk terus training angkat berat ke. Walaupun I think disimpan, bukan disimpan, I mean dipinjam orang. Bukan dipinjam, macam ni kalau ada. Pinjam lah. Nya stay sebuah rumah tu. Nya homestay lah, kedai dia homestay lah. Lebih kurang macam nya lah. Okey, nya homestay rumah orang. And then nya belakang rumah orang pun nya dapat trainingnya pun angkat berat ya. Dan sampai ke sampai ke Olimpik, I think yang menang. Yes. Yang menang. Pingat emas pertama untuk negara Filipina. Since mesti tahu nak. Tahu. Aku pun tahu. Tapi agak lama lah, okey. Dan that shows that no matter what, no matter who way, kita sedang proper equipment ke apa, bukan belakang masalah. rumah pun boleh je menang pingat emas as long as kita ada dedikasi lah gitu. Ada dedikasi, ada willing to win. Tempat si cukup kah, tempat kecil kah kita orang nak menang, it's not an issue. Ya betul. Betul. Okay, so tanya once again Hidlin Diaz kerana memenangi pingat emas pertama untuk negara Filipina dalam acara angkat berat. Ada sikit angkatan yang angkat berat ya? Sedih. Orang boleh check it out lah online lah. Okay, so next one masih juga about pingat Olimpik. Okay, biasalah kita menang pingat kah, bukan pingat lah apa-apa lah, trofi kah, mesti kita samuk gigit. Nak bergambar nak. It's a tradition lah gambar gigit pingat apa semua. Yes, tradition lah nak bergambar. Tapi sebenarnya benda tu si boleh digigit. For this Olympic lah. For this Olympic. Dia si boleh digigit sebabnya kan ingat si last week kita share about pingat Olympic tu menggunakan barang terpakai. Bukannya barang baru. So, daknya menyarankan si perlu it's not right to gigit lah sebab dia pakai barang terpakai and then kita tahu lah barang terpakai ya selamat kasih, so just better don't. Yes, pandai gigit tinggal keypad telefon ke pandai dia pun pada telefon. Yes, ada tinggal keypad telefon ke, ada apa serpes ke, chip ke, nakkah tertelan, nakkah berhal lagi kita di Olimpik. Betul. Dari negeri orang. Okey. Malaysia tim mun menang jangan gigit. Okey, menang cumi aja. Okey, Ezri? Alright, okey betul. Awak jak lah pada tu. Okey, next kita terus pasal sebuah universiti dekat England setidaknya sanggup membayar student untuk nyambung. Kos ya. Ada satu kos dekat ya. Okay, I think kos pasal perubatan lah. Okay, kau lah hal perubatan tu. Okay. And then sidak universiti tu dekat University of Exeter, sir. Aku English lah, laut English aku. Siapa ni lah. University of Exeter. Dekat England, setidaknya menawarkan para pelajar for those yang melanjutkan pengajian dalam bidang perubatan, setidaknya akan bayar dengan wang tunai. Mun di convert ke duit kita lebih kurang 58,000 macam ya. Dan tujuannya timnya is because setidaknya nak control kemasukan pelajar ke kos ya. Overflow ke? Bukan overflownya simuk banyak gila. So raknya pada if banyak gila macam ada kualiti pembelajaran lah katanya. Exclusivity lah. Ya gitu. Agak exclusivity. Semua dapat benda ya. So mungkinnya ada levelnya pun, ada exclusivity pun. Jadinya merik maya tu suruh tangguh. Yes. Tapi tak menangguhkan. Boleh sama lagi. Nyambil dalam every sem nyambil 20% student je. Banyak je ambil kos perbuatan semua di doktor kan. Semua gini tu minyak dah pandai. Kan kita zaman tak ada dulu. Kau pandai? Pandai. Aku kos. Pandai bagus juga aku. Okeylah. Semua akan lebih macam tu. Makin teruk banyak soal result SPM aku ditanya Mia. Okey. Lepas tu what's on Twitter? Okey, tok biasa kita orang semua di rumah ya dah nangga.
apa nama video LRT-nya pun pintu ya tiber terbuka. Okey, mun kita orang menangga, jom kita angkat sama. And macam ya lah, tapi scary je. Benda ya kita orang pun kadang-kadang ada je tertemu orang-orang penumpang-penumpang LRT-nya. Nyendeng. Pedulilah, si peduli nyendeng belon tu. nyendeng badannya ke pintu bahaya. Okey, semestinya pintu ya dah ditutup rapat gini pun mudah nama ada apa nama Failure. failure complication. English failure. Okey, ada apa nama technical difficulties lah yang akan terbuka. Jom. Yes, aku selalu imagine je pintu tengah berjalan terbuka, but then to actually happen, okay? Aku It happens. final destination. Ya lain, ya ilusi. Ilusi. Ya ilusi. Okay Tapi lah, bagus okay tak nak cerita sebenarnya asal kita takut. Yes, exactly. Okay, so that's it untuk what's on Twitter kita hari tu. Dan sekali lagi kami nak ingatkan, lepas tu kita ada special guest kita. Kita nak kakas sikit pasal transformasi digital ke arah Smart membentuk Bandaraya Kuching Pintar. Kau pintar? Pentah. Kata aku je komentar. Okey, lepas tu kembali bersama dengan kami dan juga Miasan dalam Borak Tesi Peng. Alright guys, Assalamualaikum. Selamat kembali bersama dengan Ezri Mukris dalam Borak Tesi Peng. Okay, bersempena dengan esok hari, kita akan menyambut Hari Bandaraya Kuching kita yang ke-33. So hari tu, kami orang ada invite one of our special guest, which is our Datuk Bandar yang berbahagia, Datuk Haji Junaidi bin Ridwan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat? Alhamdulillah. Makan dah? Makan belum. Aduh, katalah kami orang ngatur makanan kita. Okey, Datuk bersempena dengan sambutan Hari Bandaraya Kuching tu, untuk tahun tu maybe agak different sikit lah because of pandemic apa semua. Nah, jadi memang nak tanya, bolehkah kita kongsikan sikit macam ni sambutan untuk tahun tu yang ke-33 tu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat 2019 and awalnya Hari Bandaraya disambut dengan agak meriah. But for the last 2 tahun, iaitu start daripada 2020 dan tahun ini dia disambut dengan secara sederhana memandangkan this COVID-19. So we have to mematuhi SOP, which is very important bagi mengekang penularan COVID-19. So last year it was hosted by MBKS and mainly physical in nature. But this year DBKU host, and then oleh kerana COVID-19 ni masih lagi belum dapat dibendung. I think you all know yesterday even Kuching alone dah 311. So for 2021 kita adakan dia secara hybrid, iaitu apart from physical attendance of the function, yang lagi satu kita buat secara pre-recording. Kita pre-record and then we will play masa semasa nanti on the first kita akan tayangkan that pre-recording. Misalnya one of the agenda yang kita buat pre-recording is flag raising. Kita akan buat secara pre-recording. But apart from that, kita juga melibatkan warga di BKU dan juga KJM, Kejangan Mesra. Then they will be also on live, but secara maya. Okey, contoh kita pada secara maya nak sini, contoh orang luar nak tengok live apa semua kah? We can go to our Facebook, even dalam YouTube. Lagi satu what they call that Instagram. Oh, Instagram. Okay. So everythingnya will be released on the first lah. Yes. Untuk Hari Bandaraya Kuching tu. Alright. So for this year, Hari Bandaraya Kuching,
apa temanya kan every year mesti ada tema di Impun, Ibu Hari Merdeka pun ada tema kita. So untuk Hari Bandar Kucing tahun tu apa temanya, apa konsepnya? Tema yang kita pilih untuk tahun 2021 ialah Digital Transformation towards a Smart Kuching City. Why we pick up that tema is because kita, I think you all know, kerajaan punya strategi on economy now. They call it strategi economy, digital economy. Sehingga tahun 2022 next year. So kita nak mendokongkan, memampankan pembangunan ekonomi melalui digital transformasi. Yalah, because nowadays kan everything semuanya digitalized lah. Mau tu internet, empat semua. So, what are the programs yang akan dianjurkan oleh DBKU as a host now? Untuk tahun tu, apa program-program yang akan diolah masa Hari Bandaraya kelak pada sambutan? We have susun about more than 10 acara, and then yang akan kita jalankan sepanjang bulan Ogos. Okay. One of the main one yang kita jalankan ialah bulan kebersihan, and then we also have what you call webinar. Oh, webinar, okay. Okay, so session, and then there are a lot of other activities lah. And then but the activities boleh kata hampir semua is digital based or alam maya based, not on physical. Oh, yalah, because of pandemic, everythingnya perlu visualize apa semua. Okay, tadi kita ada pada for those staff-staff di BKU memang akan join lah for the event apa semua. What if contoh ada orang luar, ada invite orang luar untuk pada sambutan? Orang luar is yang kita dah jemput is KJM, Kejagaan Mesra. Kejagaan Mesra is macam jawatan kuasa atau badan ditubuhkan oleh DBKU to ensure there is inclusivity masyarakat dalam bila kita nak jalankan pembangunan di kawasan DBKU. So we need the masyarakat punya involvement. For example, among others kebersihan, beautification. So we have what we call it a strategy of inclusivity. So we want the masyarakat to be involved in our activities that we rancangkan. Okay, faham. So meaning ada orang luar lah, right? Yes. So, okay, kita lari sikit lah dari sambutan dari Bandar Kuching tu. Kita nak fokus sikit pasal Bandar Kuching, Bandaraya Kuching itself. So, as a Datuk Bandar lah, okay, kami mau tanya lah, apa the next big plan yang akan ada dekat Kuching tu pula? Contohlah, saya dah pandemik lah, kita kata tepi pandemik tu. Apa plan yang besar kau untuk Kuching? Well, if you're talking about plan in what sense? Kalau kita kata physical pembangunan, there are a lot of big thing that we have in mind to develop Kuching, so that Kuching can become a better city. In particular, we want to realize kita punya impian untuk menjadi kenyataan Bandaraya Kuching menjadi bandaraya yang cantik, bersih, selamat dan smart city, dan kesemuanya sustainable. So our program and activities or even projects that we plan have to move towards that direction. Okay, faham. So untuk youth lah, kanak-kanak, youth lah, orang muda anak apa? Okay, kami mau kita kongsi sikit apa function sidak youth tu untuk mengekalkan our Bandaraya Kuching tu as it plan lah macam ni. So what should they do? If talking about individual or human factor lah, it involve all lapisan masyarakat, bukan saja youth but also the elders, the youth and even the kids. So that's why our program, for example, even we involve macam ada sometimes we organize coloring contest and so on for kids. For youth we have macam BMX punya competitions, and we organize even macam mountain bike and so on. But we need in order to have Kuching ada soul, so we need the involvement of everybody, every level of the society. Yes, exactly lah. Contohnya macam kami lah, kami perlu ada involvement orang Kuching tu. Okey lah. Lepas tu,
kami pun co-host lah yang akan join kita apa semua, dan yang akan ada few questions kita tanya dengan kita pasal Hari Bandaraya tu, sambutan Hari Bandaraya Kuching untuk ke tahun 33. So apapun kita akan kembali lagi tu dalam Borak Teh Si Peng. And we are back with me, Mia Hassan, dalam Borak Teh Si Peng. Passing the baton from Ezri Mukris. Okay, so Datuk, tadi Ezri dah tanya about Bandaraya Kuching, about Hari Bandaraya Kuching. Tapi kami nak tanya soalan keluar sikit lah, mun okey ah? Okey. Susah sih jadi seorang Datuk Bandar. Soalan cepu mas Cuba Mas, okey. Kalau kita a bit sensitif, and then kalau kita a bit too narrow minded, semua yang kita nak lakukan susah. Even nak makan pun susah. Oh ya kah? Sebab kalau kita nak makan, you have to ask ourselves, nak makan apa? Western food, Chinese food, whatever. And then after that, di sini nak makan, di rumah kah, nak di hotel, ataupun di kedai. Mula kedai, sini kedai. Siapa dengannya, apa makannya, cukup duit ke sini. So also question you can ask yourself and make your life difficult. Yes. Okay? So the question of when you hold any post, jawatan, question of senang atau susah is not the issue. The real issue is how do you manage yourself, I see. then how you manage things. Okay? So but in order to manage yourself and you manage the things, then you must understand exactly what you are supposed to do. Okay. So if you know, macam for example as a reporter, it's not that easy. Sometimes you feel pressure, stressful and Yes, so on. yes. But if you know what you are supposed to do and you enjoy it, so yang susah jadi senang. Tapi you cannot take things for granted. Yes. Okay? And then to be Datuk Bandar, you have to be open-minded to Okay. criticism and so on. And Okay. I always believe in getting inputs from the people. So any aduan, whatever, I take it as Seriously. not to say serious, as an additional inputs for me to improve things. After all, the biggest room in the world is room for improvement. Oh, wow. Okay. That is the first time that I heard from the view of a Datuk Bandar whether it's difficult or not to run a city. So, but for you yourself personally, what do you feel? Macam mana kita rasa when you run a city? Are you happy about it, or do you face sometimes, being sad kah, apa kah? First thing is you have accepted the post, Yeah, given the trust by the government, especially the chief minister. exactly. So you have to measure what is your KPI. Can you deliver or not? The moment kita dah accept that post, you have to deliver. Okay? But when you are delivering something, bekerja ini is not about a person, it's about a team. Team, yes. So we have a team in terms of how do I manage the BKU staff, and then the people, and then our leaders. So together, only then things can be possible. Oh, it's not a one-man show. No, definitely it's not one-man show. I see. We need everybody's involvement at all levels. Oh, at all levels. At all levels. Even masyarakat, we are talking about outside there, we need to have them get involved in managing our city. Yeah, because actually they also have a part, they also have the right, they also have a say in managing the... Because you see, when you manage the city, basically, macam di BKU, there are three major stakeholders. Okay. Okay? The three main stakeholders. Number one is the government of the day. Okay. They have the vision. Don't tell me the chief minister have no vision for the BKU. Okay. Surely he understand. has vision. Yes. So the next one is the people in Kuching City yang tinggal di sini ataupun pelawat Kuching City. They also have their wish. Yes. Okay. So the third one is DBKU as an institution. We also have the vision. Don't tell me DBKU bila established in 1988 tak ada vision. Yes. So my duty is to what they call it try to run a mission. Okay, by having the machinery like the BKU, so we have, if we can achieve the objective, we can mission is accomplished. Yes. If the mission is accomplished, only then the vision become reality. I Otherwise, the vision become
just a dreams. So there are three constituents. First is the government, second is the people, and then third is the city council, DBKU. Alright, okay. Okay, Tok, kembali lagi lah dalam Hari Bandaraya Kuching. Okay, Datuk, because kita tu dalam pandemik, yalah COVID-19, dah ada SOP, all these safety measures, apa indah nak. Dalam kita nak nyambut Hari Bandaraya tu, boleh Datuk kongsi dikit apa safety measure yang diambil oleh pihak DBKU untuk merealisasikan Hari Bandaraya tu? Number one, we have to comply with the SOP. Yes, that definitely. Is the most important thing is to comply with the SOP. Meaning to say, using mask and then social distancing and so on, and then limit the number of people in the dalam sesuatu venue. The capacity is only limited to about 50%. Okay? Yes. But in the case of what we are going to do on the first, we only involve about 100 people physical dalam di Dewan Undangan Negeri, Dewan Santapan. Okay. But at the same time, kalau as orang di Kuching, they also want to see kalau boleh get involved. Yes. So that is why we have also, apart from that, we also have a virtual, we call it. So siapa yang nak kita ada, they can connect to our Instagram and so on. Oh, okay. Okay, is it? Oh, sebab tadi Datuk ada mention about live. Boleh join live kah? Macam ni? Can, Oh, yeah. boleh. Okay, kak ambil je. Then it will be on the screen actually semasa when we that function. I will be on the see. Oh, it will be projected on the screen lah. I see. Okay, okay. So, Datuk boleh kongsi dengan penonton Borak Tesipeng, tarikh dan juga lokasi untuk Hari Bandaraya Kuching? As you all know, tarikh is on the 1st of August every year. Kita buat function City Day on the 1st. Dan sambutannya akan dibuat di waktu pagi, start about 8 o'clock di Dewan Santapan, Dewan Undangan Negeri. Oh, Dewan Undangan Negeri. Okay. So, 1 hari bulan, everyone di Dewan Undangan Negeri, and jangan bingung, juga akan dipancar secara maya ataupun secara live. Okay, tak orang akan tertinggal. Jangan worry, jangan worry, don't worry. Okay, Datuk, for Datuk Bandar, and probably I can say you're speaking on behalf of the Kuching people lah. Apa Datuk pun vision and apa Datuk pun hope for Kuching City in the future? As I said, the vision is being set by the 3 main stakeholders. Okay. My goal is trying to realize that vision. I see. Okay? The vision is something like a dream, Yes. long-term dream. Yes. So we have to move towards that. Okay? With the continuous support of our Chief Minister in particular, and then with the involvement or inclusivity of the masyarakat di Kuching, that dreams or the visions kita dapat realize it even faster. So the dreams is about kita nak tengok Kuching menjadi sebuah bandaraya yang terbersih di kawasan ini, bandaraya yang tercantik di kawasan ini, selamat. Of course, yes. Definitely. Cantik, bersih, selamat. Dan pintar. Yes, smart city. Apa yes. smart city ada tu? Oh, first time juga main dengan So, smart city for If Kuching. you are looking at, we want to go for technology base. Okay. For Yes. example, so one of the things that we try to do as a smart project is kalau kita pergi Kampung Nombo, we have replaced all the street lighting with the smart street lighting. The smart street lighting, whatever is thing can be monitored on time. Oh, They so can is monitor it on time. based on sensors or? No, they can control even using our handphone. Oh, Yes. wow. I can select which tiang nak dipadam ataupun nak dim until 10%. Si perlu turun office lah. Si perlu turun di padam. pakai Si telefon perlu. aja. Just from the office, I can off, on, blink, whatever it is. Then I can have all the reports that needed to be to study all this. I see. That is something interesting that we're moving on So to. if you get Kampung Nombo now, you can see it's very bright. Yeah. But we have, it's going to be launched by our Chief Minister.
Then from there you can see later on that street lighting we can even, in order to save dia punya power consumption, Yeah. we can even reduce dia punya brightness from 100% to even Ikut 10%. kesesuaian lah. Yes. Oh, We wow. can even select which tiang and so on, which street light kita nak dim, which one kita nak off even boleh. Oh. But we don't have to book to go there. We can do it using a No need to do it manually lah. It's all on. We can even program it. Okay, there is something interesting that we want to know about Kuching. So Datuk, thank you so much. But any last few words that Datuk mau share dengan penonton-penonton Borak Teh Sipeng, penduduk-penduduk di Kuching di luar ya? Untuk penonton-penonton sekalian, I hope that you enjoy program nanti, our City Day, which is live on Astro Channel 122, and kalau ada apa-apa input untuk menambah baik perkhidmatan di BKU, you're most welcome. We are open for any feedbacks and opinions. Okay, thank you so much Datuk. We really You're most appreciate welcome. it. And we hope nothing but the best for Hari Bandaraya Kuching. Okay, and kita orang everyone, penduduk-penduduk Kuching, Hari Bandaraya esok hari, Hari Bandaraya Kuching. And kami dua Ezri masih juga live esok 2.15 petang, Astro 122, My TV 122. Ezri Mukris and I signing out. Borak Teh Sipeng.